Эй, всем привет, это канал Чези Крейзи, и давайте-ка сегодня сыграем в игрушечку Вампир. Даже не то чтобы сыграем, а продолжим. Давненько мы уже не заходили сюда, я даже не вспомню уже, как всегда, собственно, где, на чем и почему и зачем. Помню только, что мы вроде как не назвать это другим городом, как типа в новую локацию в городе попали. Вот. Пачки новых квестов, которые думаю повыполнять. Ну и в целом, чё, как бы, как бы. Такс. Управлением бы еще вспомнить. Найти Шона Хэмптона в доках. Решить, как поступить с плакатами пеховода. Расклейка плакатов. Ага. Точно. А где-то я видел эти плакаты. Лежали. Где они есть? Попробуй вспомнить. Упс. Мы уже знаем, что скаль — это просторечное название примитивных кровососов. Похоже, скали — это жертвы вампиров, которые чудесным образом избежали смерти и превратились в искаженные копии своих создателей. Многочисленные исследования, проведенные членами нашего ордена, показали, что вампиры презирают и истребляют скалей. Ну, блин, это типа что-то вроде гули получается. Так, само слово скаль означает раб. Арабы называли их соколиба. Римляне склавус, греки склавиной. Это свидетельствует о том, как давно появились эти существа, как к ним относятся их создатели. Возможно, поэтому скали часто образуют небольшие тайные сообщества. Также стоит отметить тот факт, что сами скали называют себя точно так же, словно давно смирились со своим унизительным положением. Блин. Привет. Да как бы... А когда я последний раз у него играл? Я уже сам вспомнить не могу. Так. Скалям сложнее скрывать свою природу, у них бледная кожа, ужасные зубы, неестественная худоба и расширенные зрачки. Многие из них лысеют, тела скалей покрыты незаживающими ранами. Они, похоже, могут питаться мертвечиной, в то время как вампирам необходима кровь живых. Возможно, именно они являются прообразом гулей, мифических существ, которые обитают на кладбищах и едят тела мертвецов. Скали — жалкие существа. Чаще всего они боятся как людей, так и вампиров. Кое-где скали являются рабами и слугами вампиров. Они меняют свою свободу на защиту. Блин, на самом деле, то, что я встречал в игре, я бы не сказал, что они боятся чего-то. Большинство скалей происходит от эконов и имеет сходство с людьми. Гораздо реже встречаются скали, похожие на собак и ведущие себя как волки. В древних текстах их иногда называют гульпис. Существует, по крайней мере, еще один вид скалей, напоминающих птиц или нетопырей. Их называют корвус. Сам Уильям Маршалл трижды упоминает в своих мемуарах похожих на летучих мышей существ, которых он называет вампирами. Возможно, существуют и другие виды, однако на данный момент они не идентифицированы. Утоляя жажду из источника знаний, Ашар Толтри, глава Братства Святого Павла.
В смысле, как, что значит не грузится? Не знаю. Блин, у меня только что нормально все грузилось. Я не знаю. Вот думаешь так? Не, кстати, вот именно сегодня к вечеру у меня почему-то стационарный, так назовем его, интернет, он как бы работал ну, медленнее, чем обычно, либо мне так показалось. А вот мобильный как бы нормально. Не, ну вот у меня, например, нормально вроде идет все. Сейчас, с телефона, по крайней мере, нормально. Так, интернет, к слову, сейчас не мобильный был. Так. Я уже не помню, что здесь к чему и почему. Ладно. Ох. Ох, способности, неспособности. Ладно, по ходу дела все вспомнится, конечно. Так, куча заданий. Подожди, а как-то ж... Нет, стоп. Да елки. Да что такое? Как зайти-то? Вот. Основное задание, это понятно. Подожди, это выполнено. Выполнено. Ага. Вот я где нахожусь, да? Угу. А побочки? Я не помню, где их смотреть. Вот это, по-моему. Решить, как поступить с плакатами. Да. Забрать несколько бутылок с джином. Ну вот, плакаты, видимо, будем доставать. Так, ну вот тут 20 метров, типа, до точки. Давай найдем. То есть я их все сжег? Блин. Клево. Быстро квест выполнил. Выдающийся охотник на вампиров. А это что за квест такой? Вот, теперь с ним поговорить надо. Ну, типа, я понял. Надо было расклеить плакаты, он типа охотник на вампиров. А где он сам, если вот поговорить с иховодным Трогмортоном? А где его искать-то? Блин. Так у тебя в целом интернет, что ли, лагает, да? Я так полагаю. Или конкретно эти платформы тупят? Чё у меня с игрой? Повисла. Прикольно, прикольно. Бывает же в жизни несчастье. Да, игра тут зависла. Я говорю, вот в последнее время у меня все меньше желания какие-то стримы делать, потому что, во-первых, и так как бы не по себе, а тут еще как не запустишь, так то Киберпанк что тупит, то, короче, еще что-то не работает, то Splinter Cell не хочет захватываться, то вот, пожалуйста, взяло и повисло. Как бы вообще просто вымораживает. Ну давай попробуем перезапустить. Фокус-покус, игра зависни называется.
Вампир. Пока он только нервы подсасывает. Надо поговорить с ними. Я фиг его знает, где он есть. Метки нету. Я попробую другое задание выбрать. Ну, типа отслеживать. Вот. А того, может, так мимоходом наткнемся на него. Буду разговаривать со всеми и думаю, наткнусь. Ну вот что было тормозила эта игра. Оно даже не было, оно и есть такое. Но, блин, не висло еще ни разу. Это что-то новенькое. Ой, а здесь, по-моему, босс был какой-то. Я не ошибаюсь. Так, у меня показывают, что это бутылки с джином, они где-то тут. Может они типа... Блин, где этот? Вот-то в ангар. В этом ангаре, но наверху. Ну да. Tom has so much alcohol, he Так could и keep есть. this district afloat for quite some time. Говорит, что достаточно выпивки теперь у Тома, чтобы контролировать район. Интересно. То есть я еще могу либо отнести, либо солгать ему и оставить себе алкашку. Блин, я отдам ему, господи, что там, пусть бухает, если им так хочется. Я уже не помню управление здесь вообще. Так, это щит, насколько я помню. Так, удар, это хилка. Это... типа ульты, 2 шифта зажать. Но это только с противником будет работать. Мне надо на другую сторону, похоже. А вон он вроде мост. Дойду или отсюда до туда? Ну, в смысле, до моста. Вопрос. Хотя... Чем не мост тоже. Своего рода. А куда пропала метка? Он только что здесь была, ну, отображалась, теперь нету. Ой, что за чудо игрушка такая. Будем проверять теорию мою. Теперь появилась. То есть я туда тпшусь, он, ну, спонтан где-то там вообще рядом. Чуть ли как бы не вот в этих зданиях. Может даже здесь. По-моему, показано было 2-й этаж, что ли. Вроде бы 2-й этаж. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Просится в дом. What do you want? Зачем? I work at the Pembroke Hospital. Резонный I'm вопрос. investigating the flu epidemic in this area.
Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, doctor. But В this is смысле, no не time to be knocking at стучаться. people's Просто doors. заваливать как к себе домой. The disease takes away the good people too, madam. Why Там not let me классика. in? Вампир просит разрешения It's войти в Mrs. дом. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Just grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets in Дом these Фишборов. Сейчас мы своими ручонками здесь-то пошарим. Вот что тут делать-то? Тут с бабкой поговорить. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Так сына дома нет. Так, ну давай о жизни в Лондоне сначала поговорим. Как здесь How живется? is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Violence has always Бедность fed on толкает poverty, на don't you think? преступление. It's a cruel В law этом of что-то the есть. human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Вы же справляетесь, это The хорошо. orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? Печальный The very святой. same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Блин, черт побери, а ты не местная, что ли? В конце-то концов. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Спроси, берет местных. It's locked, all right. The epidemic is what worries people most these days. Ой, а ты чё за чувак? Давай-ка с тобой поговорим. Может, ты Evening, Rufus. нужен мне? А, это Evening, тот Mr. Reed. Руфус. Это.
ничего нового не открылось, да? What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's А, ну pretty easy. мы читали, все, хватит. Молодец. So long, Пока. Rufus. Be careful. Take care. Так. Ага, тут дверь заперта. Блин, так где ж этот чувак-то? Том, вот. Вот. Ну, не показывается навигации никакой нет. Вот где я его должен искать? Может быть, вот это он? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, А, нет, это can I be of другой. any assistance? О, Have you noticed anything это suspicious тот, lately? который давал плакаты расклеить, по-моему. Немножко поговорить. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Секундочку. Секундочку надо. Секундочку. Так. Давай, а шо не I'm спросим? looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Так вот. Искал один квест, в итоге выполнил другой. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Ясно. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Ай. Где что? Ты кто? Good evening, Mr. Delaney. What? А, Ah, you're a Лейни. doctor. Для меня сразу вспомнил этот самый Джозеф Делейни, писатель. Так, качество здоровья.
Inebriation aside, do you need medical help? I already drink the only medicine that suits me, doctor. А, понятно. Так, короче, устраивает, да, все. Ну ладно. Удачи. Алкашься дальше. Так, это явно не Том. Здесь не пройти. Ты кто такой? Good evening, Mr. Fishman. Yeah. А, вижу, Берли. Goodbye, Mr. Fishman. Не о чем с тобой разговаривать, да? Я фиг его знает, я тут бегаю, эта метка, она нифига не появляется нигде. Ой-ой. А где-то тут есть зло. А, чуть-чуть не успел. Засранец. Да ну елки-палки. Что-то вообще я растерял весь скилл. Которого было-то немного, теперь еще меньше. Да ну, блин, ну вернись, пожалуйста. Как он меня достал? Да увернись, блин, я кнопку ворота нажал, наверное, раз 5 успел, а он у меня до сих пор махает своим этим мачете. Что за фигня? То, блин, с толпами с такими как бы справлялся, когда босс постоянно с приспешниками там это, а то вообще ну, обычных упырей не смог завалить.
Блин. Ты кто? Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Милая мама, что бы ни случилось со мной, помни, что я тебя люблю. Я знаю, ты не всегда одобряла мои поступки. Но меняться я не собираюсь. Я родился и вырос в этой части города. И мне не нравится то, что происходит с родным кварталом и со знакомыми людьми. Недавно я сделал важный выбор. Я решил начать борьбу с тиранией. Эти сатрапы точно будут мне мстить, но я готов ко всему. Благодаря тебе я всегда любил читать. И теперь, когда я собираюсь перейти к действиям, я могу лишь процитировать Этьена де ла Боэсси. Они кажутся нам высокими лишь потому, что мы стоим на коленях. Мама, я больше не хочу стоять на коленях. Я собираюсь встать во весь рост, любой ценой. До свидания, любимая матушка Джек. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family.
Braille. I need someone who can read Читабельный this. текст, написанный шрифтом Брайля. Латиницей набрано только название средства от слепоты. Блин, мне сейчас вдруг стало интересно, а что если, допустим, слепой станет вампиром? Он начнет видеть или так же будет слепым? Ну, не то чтобы там глаз не было, а именно слепой. Он как-то будет иначе чувствовать или что, или как вообще? Так, подожди, а что не там у меня задание больше вообще как не отслеживается? А, не понял. Отслеживать? Вот толку оно все равно не отслеживается никак. Давай попробуем старушке отнести часы. Кто? You again. What do you want? Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me.
Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. Goodbye, Mr. Digby. По галяту там навернул. Jack. He didn't deserve this. Damn it. I think drinking along was free. I should have offered a drink to the boy. Being cursed. See them fancy clothes? This one's a top. Хотя, он мне за второе оружие стоит. Просто так вот. Угу. Ерунда. Если коротко. Просто меня вкуриваю, куда мне надо идти. Ну вообще типа на ту сторону. Как? Look lively! It's on to us! Прикольно.
А, все. Send you back to the fucking grave! А, у меня крови нету. Ядрить, колотить. It's locked, all right. Отстал. Да, без крови фигово. It's locked. Best stay back, sir. Бы крыски какие-нибудь бегали. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reid. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. Why, I would never say that to him, of course. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippett. Вы говорили, что потеряла счет времени, когда его последний раз видела, то говорили, что видела I'm его looking for a вечером. Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. I found this watch.
It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippett's? Please, for your charity. Goodbye, Miss Gillingham. Блин, надо было здоровье ее, что ли, проверить. Мало ли, может, я ее могу So, подлечить. Dr. Tippett's, Да what ладно brings you back тебе. here? We haven't talked in quite some time. Ну, как скипать разговор-то? Ну, головная боль. У меня есть средства от головной боли, то есть я могу, в Do you принципе, require medical attention, miss? помочь ей. I'm glad you asked, Dr. Tippett's. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Goodbye, Miss Gillingham. Как-то лучше. Я не понимаю, тут дурачок местный или кто Good evening. это? I'm Dr. Reed. Do you need any help? А, Rest это assured, другой. I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Продаж. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Короче, ингредиенты, я фиг знает, что мне надо, поэтому ничего покупать не буду. Сорян, чувак, сорян.
Так. Там еще у нас по квестам. Это все с алкашкой, я не знаю, где ее искать. О, давай вот это поищем. Где бомба взорвалась. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Are you certain you're not lost, sir? Опача. Завалили. А чего, почему, зачем? Так, тут вообще беда какая-то была. Как-то посмотреть. Не пойму, что это такое? Кабак какой-то. В котором всех перехренячили. Крови надо пополнять. Другое дело. I can't believe I'm doing this. Ну а что делать? Ожидал, не ожидал. Выбирать не приходится. Шлепс, и опять пропала метка, не? Ну, это не дико. Почему нельзя? Ничего. Как на ту сторону перебираться? Похоже, через вот этот мост. Похоже, через него ходил. Такой муторный. Неужели нет быстрее пути? Ну, видишь, и метка пропала. То есть, ну, где, короче, хрен его знает. Искать.
Найти место, где взорвалась бомба, и всё. Метка показывала, куда идти, а теперь хрен его знает. Где-то. Ищи. Тут она, не тут. Как мне это узнать? Эти типы. Хочется с ними драться. Пошел ты, говоря. Ой, по итогу, короче, вообще не знаю. Обрести. Кстати, вот пропадание меток я вообще не понимаю. Вот, ну как мне искать? А, типа область есть, и ищи в этой области, да? Я что-то не пойму. Так, если сейчас смотрю сюда, ага, то есть все правильно, я пришел. Все, понятно, что метки пропадают. Дается область, по которой надо шариться. Маму выискивать место. Я не люблю подобные штуки. Ну, то есть ты можешь бегать по этой области, блин, чуть ли не вечность. Еще мини-карты нет, на которые можно было хоть как-то эти границы этой области смотреть. То есть, получается, приходится так открывать и чекать. Ай, хрень. Over there! There's one of them vermin! Die, vermin! Буду идти в центр в надежде, что там будет что-то. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects.
May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Слушай, так это еще не самое начало игры здесь. Как бы. It's locked. Открывать вообще эти сундуки сеть. О, новое убежище. This is despicable. I have this thirst for blood. А, вот он. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well,
Thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Why are you so... Cynicism is the polite way to express despair. Is there anything in particular that you like about this? How dare you say such a thing? I love... Surely you must have had dreams. Sure, I wanted things to change. Sounds like you were an idealist. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in... Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No. I don't want to remember it. Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Должен ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. The victims. They were not the target, then? I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. That bomb also killed you that day, don't you see? You just die a slower death, drink by drink. I know. Maybe I deserve judgment. Until that day, I'll just be Dyson the drunk, not Dyson the murderer. Goodbye, Mr. Delaney. I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Welcome back, Doctor. What can I do for you? It's a good thing you cannot see me now, Mum. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Pre-Wen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform.
Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Goodbye, Mr. Watts. Damn it. I think drink no longer stirs me. I hope I live long Times enough like to these, see a them good wet drink's boot just boys as get long what's as it coming causes to a them. problem as to solve one. Hypocrites, all of them. Maggots and liars. Good evening, Mr. Throg. Dr. Reed. Goodbye. Девочка подпрошки показывает вниз. Вниз как вода. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Пацан, который в мусорке появлялся, ну что не знаю. Ходил. Главное не найти, а забрать. Тут написано найти. Его надо где-то искать. Жареет. Она может быть в 9 годников. Типа, может, ты хоть намеки какие-нибудь дашь, где искать? What's your occupation?
You seem upset. I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes. I just want her to smile. Goodbye, Mr. Fishburne. Следовательно, искатель. Ой, чёртова озрение. Плохо, что не дневниках. Нужно ориентироваться. Где был, где не был. Область мины находится от чаёки. Так, приходится тыкать эту карту постоянно. Ой, да ладно, ну. На полном серьезе вот это вот что ли. Короче, надо по кругу пройтись, наверное. Насколько этот круг большой. It's locked, all right. Проверим. О.
Собственно, вот я круг и сделал, а толку никакого. Ну, может, случайно когда-нибудь наткнусь. Пойдем тогда по основной линейке. Look at it! Ох, нифига себе. Вот я наворот прожал. Что тут надо? Не понимаю. Рядом начал. А, так вот тут теперь эти еще резнулись. Вот, казалось бы, такая здоровая шляпа. А по сути, с ним сражаться проще, чем с людьми. Это на тех же... Ох, нифига себе проще. Одним криком снес все хп просто. Ну, правда, сами просто. Ну, легче уворачиваться. Люди, которые в пальто, вот эти, блин, не знаю, как танками будут называть. Вот они, короче, вообще жесткие какие-то. Да почему он их не трогает? Почему это меня именно сагрится? Этих типов надо кровью выпить. Придурочный лезет.
Да, надо подраскачиваться, короче. Оп, это маловато. Где его больше взять? It's locked, all right. А, так вначале же на кухне не повисли как раз. А тут типа сохраниться никак нельзя. Ага, я не знаю. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job
because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. This is no place for a gentleman. The power of the Lord commands you! Be strong! It's on to us! Hey, boys! God walks with me! You're mine! Free with shall prevail! Пеники какие-то, блин, доставучие такие. I order you to step back. Ребят, ну серьезно, я вас только что зарешал. Sorry, sir. No admittance. Last warning, anyone? I've got one of them here. We have to stop it! Be strong, brothers.
This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Giselle's stolen money. Everyone has some unethical ways of financing their war. На. Пойду старушке деньги верну. You again? What do you want? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. I'm... Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Well, I'll leave... Слышь, а можете
Полечить, нет? Да нет, Well, он здорово I'll как leave you бык. Так, ладно-то. Ну давай, например, закончим. До скорой встречи. Пока-пока. Lost your horse.